Texas lo the second language is Telugu. Texas Dallas for మొత్తం మనోలే. Top floor lo they did a poetry open mic and 200 people turned up. 100 performers, but like imagine the shout out to CBIT. Terrible basketball players, but talking about weird open mics. Samir has been to one open mic and has come second. Open mic. College open mic. Some people identify as dog and cat also. Yeah, bird. I saw some girl was like, please save nest. Again, fucking 12-year-olds. Samir's impersonation of a bird. Nest. 12-year-olds going on TikTok. Save nest. I want to fly. Wings are not enough. It is not able to fly. It's like that Pixar movie, animation bird. Silly South Comedy, welcome to Pod-Jeevitham after a very long time. You have a new guest. Yes. Oh, come on. Debut. Finally. Yeah, all the ladies, come on. I had like 5-6 questions. 3 months back we thought. No, all the ladies look at Samir's chest hair. Yeah, please. Below that you need to pay me money. Women with low self-esteem. Come on. Or men, I don't care. But this is a genuine thing. అంటే నేను రీవాచ్ చేస్తున్నప్పుడు లైక్ నేను కూడా సబ్ కాన్షియస్లీ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నా. అర్థమైంది. ఎవ్రీబడి ఈస్ టాకింగ్ ఇంగ్లీష్. వీలైనంత వరకు అది థింకింగ్ లాంగ్వేజ్ కదా. వీలైనంత వరకు ట్రై టు యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. అలా ఏం లేదు. ఈవెన్చువల్లీ యుల్ ఫైండ్ వస్తారు మన ఆడియన్స్ మనకి. ఓకేనా, లైక్ ఎవరికైతే ఇంగ్లీష్ వచ్చో సో యుఎస్ లో చాలా మంది ఆర్ సబ్స్క్రైబర్స్. ఐ సీ కీప్ సీయింగ్. అవునా, వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ వచ్చా? ఐ థాట్ దేర్ ఐఎల్స్ పాస్ ఇస్ డిఫరెంట్ వే. చిట్టీలు కూడా కాదబ్బా, స్క్రీన్ అంకల్. ఓ గాడ్, హావ్ యు హర్డ్ దోస్ స్టోరీస్? ప్రాక్సీ నో, ప్రాక్సీ డ్యూలింగో హ్యాడ్ ఫుల్ ప్రాక్సీ. నేను కన్సల్టెన్సీలో వర్క్ చేశా. అవునా? సో వి న్యూ పీపుల్ హూ యూజ్డ్ టు 5,000 rupees exam. And fucking 330 ఇక్కడ ఓకే. Once they go to immigration, మరి అక్కడ ఎట్లా, like how do like, so immigration అడగడా basic questions అడిగాడు. So they will have a visa interview. You come for this country. No, visa interview గురించి అంటున్నావు. visa question. Yeah, so that is train చేస్తారు దానికి. There will be some generic questions. Off topic వెళ్తే ఇక వీడి బిస్కెట్ నెక్స్ట్ అటెంప్ట్. Even the face sells it. Does the face help? And like, they obviously like pretty much they're racist that like Muslims. No, they don't know the difference between Apparao and John. Kada. I mean, John tells at least Apparao and Sudhakar పేర్లకి if you are getting visas, అది తెలుసుంటే మన వాళ్ళు ఎంత 40% of Indians are like Telugu అంటారు. అమ్మ, Texas lo the second language is Telugu. They're teaching Telugu in Texas schools. Okay. What? Arey Texas Dallas for మొత్తం మనోలే. Fact check. Fact check Telugu is being taught in American school Texas lo. Just fact check no. అలా కొడితే వచ్చేస్తుంది. ఉందబ్బా. They actually like, but Punjabi is the second language. It is in the like Punjabi is the first language in Canada. Canada. It is the capital of Punjab. Vandana says Texas అంటే తెలుగు లేక తెలుగు నేర్చుకుంటారండి. Okay. But అండ్ అంటే నేను ఒకటి చూసా వీడియో ఏంటంటే దాంట్లో ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేషన్ లో స్పీచెస్ ఉంటాయి కదా. స్పీచెస్ లో ఏది పద్యాలు చదువుతున్నారు. స్పీచ్ హ్యాపెనింగ్ అంటే ద ప్రొఫెసర్ ఇస్ తెలుగు అండ్ almost 80 to 90% are students are Telugu. Arey, my friend is in Wisconsin. Okay, Vizag comedian, one comedian went to US to study. Okay, very good chess player and all. So went to study. She thought remote America loki velipothe maybe I'll get to hang out with white people. So she went to like Wisconsin, some state asla eppudu Telugu chaala takkuva undi. In that class of 30 members, 28 members are from Andhra. 2 white people are not in Telangana, Andhra. It's like, oh good, hello, mere emetlu. Good. So we have Samir, Anudeep and me. And Samir గురించి what introduction before even talking to any Telugu comic, like the first Telugu comic who I interacted with was Samir. Appudu nunchi like
I think the first comic నువ్వు చూసింది కూడా నేనే ఆన్ స్టేజ్ డూయింగ్ ఇన్ తెలుగు ఇన్ దట్ హైదరాబాద్ స్టాండప్ ఛాలెంజ్ నేను చేసినప్పుడు ఎప్పుడు హౌ లాంగ్ పోస్ట్ లాక్డౌన్ అబ్బా లిటిల్ 2020 2021 సెకండ్ సెకండ్ వేవ్ ముందు కదా, ముందు తర్వాత కూడా జరిగింది. సో ఇదేంటి హైదరాబాద్ లో there used to be one more parallel scene, దఖ్ని ఉర్దూ SFR straight face rehab. Very funny. What happened to them? Nothing happened. They are all doing their own thing. So the core has gotten dissolved. Like they had some personal things. One of them, like any other comedy collective. one of them became famous also. Syed Bashar. Syed Bashar is from I used to genuinely love founder. Oh, nice. ఎందుకంటే so that is through and through Hyderabad, like that is exact Hyderabad which you want to listen to, అంటే నేను personally, because those are stories from what happened in Hyderabad. నువ్వు హ్యాబిట్స్ గురించి మాట్లాడటము, లేకపోతే basically OIC constitution. all very niche reference if you understand. so Hyderabad culture గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుగులో మాట్లాడినప్పుడు like we'll talk about what happens in Telangana, లేకపోతే ఆంధ్ర, our cultural representation of Hyderabad ante it's all Telangana also, which I know is only Hyderabad malli. I don't know entire Telangana, maybe Medak varaku వెళ్ళుంటాను నేను. ఇక్కడ రారా ఆడియన్స్ బై ద వే, జీరో, ఆల్మోస్ట్ 0.001% or something. It's primarily Muslim audience where we did shows. but they were good. I mean, very nice. They had a good understanding of jokes. Because there is a cultural aspect also, because a lot of Muslim people have the Qawwali things, even Right. you know, and they have these shairi open mics. Shairi open mics. Insane amount of turnout. Toli Chowkila I had one invite ఒకసారి వెళ్ళడానికి వచ్చింది. And so many people turn up for that, and 100, 150. And somebody just tell like one shairi, the other person catches it. సో నేను మొన్న రీసెంట్ గా ఇంకో ఇది EXT తెలుసు కదా, మూన్ షైన్ లో జరుగుతుంది. ఈ మూన్ షైన్ లో కామెడీస్ యూస్ టు హ్యాపెన్, అంటే పాపులర్ స్టాండప్ కామిక్స్ వచ్చినప్పుడు లైక్ దే షుడ్ డూ ఓపెన్ మైక్ జరిగేది. బట్ నౌ ఓన్లీ పెయిడ్ షోస్ హ్యాపెన్. ఇది ఐ ఓన్లీ సా ఇది మనోడు కునాల్ కామ్రా పర్ఫార్మ్ దేర్. సో లైక్ ఆ టాప్ ఫ్లోర్ లో దే డిడ్ a poetry open mic and 200 people turned up. 100 performers, but like imagine the annoyance of it. Okay, 100 poets, and there are plus ones. 5-hour event anta. 5-hour event. Easily. That is a problem with these mixed open mics. They never work ఎందుకంటే 90% are performers. Everybody's like Arctic is big, game like Talia, yeah, you did great, I did great. Let's be happy in our mediocrity. So the disparity. So there is a 10-year-old kid who just wrote a poem. ఆ పిల్లొచ్చి చేస్తుంది. తర్వాత then there is a 60-year-old మొత్తం లైఫ్ అంతా చూసేసి షాయిలు వస్తున్నారు. I like the small kids coming with the small poetry. You know, they think that is good poetry first of all. That is income. Sorry. So, those people, and like a disparity, like a lot of parents come, like breakup stories. Like everyone is talking about breakup anta akkadiki. Parents? Not parents, like the poetry is being done on breakups. So Vizag, there is this community called what is that? I came out of it. All these poetry people only mostly, and sometimes they include us. Not Vizag poets, inscribers. There's a club called inscribers. Okay? So they do mixed open mics. They'll call all the comics and they do poetry. Imagine a comic going to a poetry open mic and just dissing only. You don't have like that is a killer crowd, no? And you see the annoyance on their face like this. Hello. And the weird part is they call like in that inscribers, mostly these poet groups, they have these queer group people that come. Poetry and poetry also has like if you are queer doesn't mean that you are good at poetry.
It is dominated by leftists, to be precise, and like majority are leftists only. Like there is no. All of them have budget for hair color. Yeah. Not the entire good one. Dye. They don't have hair dye. Undercut. Yeah, Side undercut, inko side the blue hair dye or the purple. They never work. And mixed open mics also, I don't like them because it's an easy crowd. Okay, because they think that you will do something and their all attention will be on you. As a comic, I want to challenge that. You don't give me attention, then I want to grab it. You give me attention from day one. Ready then. Talking about weird open mics, Samir has been to one open mic and has come second. Open mic. College open mic. I wanted to bring it up. కాదు విన్ అయితే ప్రైస్ ఎంత 50,000. No, the combined price was supposed to be 50,000, but దాని తర్వాత తగ్గించారు. They made it 40,000. Still did not get paid. You Bitch Bilani assholes. Don't give these placements to these people, okay? ikkade accountability లేదు కొడుకులకి. You will give them jobs and all, what will they do? Hire IITians. yes. IITians are not getting. I'll tell you. Or else go to CBIT also. Yeah. Some good comics are Shout out to CBIT. CBIT. Terrible basketball players, but good cricket players. That So, ante a college open mics are like that, like purely biased. Like, I think you should tell the full story. Em jarigindo like. so Bitch open mic comedy show. No, it's they call it ha hunt. Okay, I should have understood there only. It is honestly my mistake. I saw the prize money. I was like, ठीक है चलो, we'll go. Again, groups lo circulate chesaru. Registered. It was registered, by the way. I paid money. Oh, yeah, paid. And 250. 350, bro. 350 plus taxes. Plus taxes. Plus taxes. Paid money and I was working that day. So నేను పడుకోకుండా వెళ్ళి I performed and everybody was thanking. Obviously college kids, attention span of a fucking 2-year-old. But I heard you clean. Like, everybody else said. అంటే if everybody else said it, నేను చెప్పుకుంటే problematic. No, we heard good things about that open. About that open mic. But like what happened exactly? Ante a process ela chesaru, how did they organize? And they just added all the registered people to some WhatsApp group. అందులో కూడా they made a mistake, did not add me. Okay, 11 o'clock they said 11 a.m. is the competition. I showed up at 10:30. Apparently these assholes postponed it to 2:30. Sohail walking in Bitsville. 2 hours of Bitsville. What should I do? Bro, lighter. No, bro, I got joined. And I made the mistake of eating their food also. Okay. The canteen is not good, No, arey bro. Don't Terrible food. I almost got food poisoning. Bitsville doesn't have good food. Crazy. Revelation. What's crazy, bro? Like, hostel lo konchemana edible food untadu abba. Edible is different for people. He's a day scholar. Like and he stays at home, no, not at Bitsville. Are aina sare. No, and I didn't even eat that while meals పెడతారు. అది కాదు. నేను I ordered the chicken noodles and Okay. ఉప్పు లేదు, కారం లేదు, మీ చదువు లేదు. I'm just pissed off. నాకు words రావట్లేదు ఇప్పుడు బొక్క. But then like after the whole thing happened, like I heard there was a lot of bias with those kids. Oh yeah. So there were like 2-3 performers who were students. Akkade students వాళ్ళు perform చేశారు. And I came second because they wanted to save money. I will say this outright. నాకు తెలుసు బొక్క. అంతే. It's the truth. నేను confirm చేస్తా. So it's like giving Nandi Award for one of the Tollywood nepo kids. Oh, okay. Nandi Award for Akhil. దొరికిన ఉంటాం మనంలో గెస్ట్ అపియరెన్స్ పోస్ట్ క్రెడిట్ సీన్ లో ఇట్లా బైక్ పడేసి వస్తాడు. వన్ మూవీ అఖిల్ ద ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఆశని తగిలినట్టు అఖిల్ కెనాట్ మేక్ ఎ కెరీర్. I like that ఎంట్రీ కూడా కాదు. సో మనోడు లాక్డౌన్ లో వచ్చి నా ఫ్యాన్స్ ఎవరన్నా ఉంటే లాక్డౌన్ లో బయటకు వచ్చి కేక్ కట్ చేయకండి అని చెప్పాడు ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ తో. లైక్ ఎవ్రీబడి వాజ్ లైక్ నీకడ ఉన్నాడు రా ఫ్యాన్, నీకడ. The audacity of just coming out and saying
Don't cut the cake. Coming out. నా ఫ్యాన్స్ అందరూ అక్కినేని ఫ్యాన్స్ అందరూ Akkineni fans and I like because there is huge fan following of auto drivers for Akkineni. I don't know. Jodle. No, I don't know. Yeah, people with that number one. King. నాకు తెలియదు నాకు తెలుగు పాప్ కల్చర్ రిఫరెన్స్ లేదు సో No, like Nagarjuna is very famous for his haircut, mullet haircut under the Oh yeah, rickshaw auto, that auto driver. Rickshaw auto basically auto driver. No, even like before movies also, he's very famous for that haircut. Lot of auto drivers like who had this used to be a crazy haircut. Because auto drivers khaki shirt వేసుకొని kerchief పెట్టుకొని they just used to like look. And auto వెనకాల you put heroines photo కదా అప్పుడు it's all just so many faces from my childhood who used to look like that. Exactly look like that. ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు throughout childhood. But now it will shift off to some other hero. Maybe Vijay Devarkonda, you don't know. We're talking about auto drivers. Have you seen the Rapido drivers who are very good looking? Yeah, very. I mean, I'm not being classist, Gani. Extremely good looking Rapido drivers. Bike taxis. That even I have done. Like I'm not saying I'm good looking, but like I was about to call you out. Just the fact that no. So then point ఏంటంటే you can anybody can just sign up. But thing is like women are like confused anamata. Rapido వచ్చిన like I've seen like at ladies hostel or my office దగ్గర people book kada. One fellow comes is like and they talk in Hyderabad Hindi and motta Hyderabad Hindi. Madam idhar you. Oh, it's the Muslim. And they wear a sherwani like the kurta like shine bandi edo pattukoni vastadu. Yes, stands there. And the way he maintains, okay, the hair gel anni chala baagante. Right sir. Madam, I'm here. You're like, what? She just looks like this. No, if she's going to meet her boyfriend, ఆడు కానీ కాంప్లెక్స్ చూసాడు అంటే ర్యాపిడో కాదని తెలిస్తే బెస్టియా. That is the whole premise of that Akhil movie. ఇది మొన్న వచ్చింది కదా. You think we all watched Akhil movies, huh? You think Akhil watched Akhil movies? సినిమా పేరే మర్చిపోయాను. ఏజెంట్ కాదు, దానికంటే ముందు ఇంకోటి. హలో కూడా కాదు, హలో తర్వాత వచ్చింది. That stand-up most eligible bachelor. That stand-up comedy movie. Don't talk. Okay, Pooja Hegde biggest Telugu stand-up comedian that too. ఒక్క సెట్ డెలివర్ చేయలేదు. The movie also did not deliver. Okay, director apologized, I accept it. Okay, he told అంటే బయటకు వచ్చి వీను stand up అంటే ఇలా జరగదు తెలుసు మాకు అని. I got good respect for Bhaskar. Bommarelli Bhaskar. Still calls himself Bommarelli Bhaskar. Watch my joke on yeah. What else we have? We can talk about ETV. We are on ETV. Yes. ఈ టెలికాస్ట్ అయ్యేలోపు టీవీ షో డిస్కంటిన్యూ అయిపోతాం. So did you guys wonder మీకు బ్రెయిన్ లో వచ్చిందా ఈటీవీ ఓనర్ has passed away? No. మనం శని తగిలేమో. What was his name? Ramoji Rao గారు. May his soul rest in peace. మీ బ్రెయిన్ లోకి రాలేదా ఎవడు ఎపిసోడ్ చూసిపోయి ఉంటాడని? It happened on Saturday, so Sunday, so Saturday whose episode played only? Friday who were aired. But yeah, we are on ETV. The show is called Comedy Nights. Comedy Nights. Wednesday to Saturday. Trying to do Telugu stand-up there with mostly relevant topics for people who only watch ETV. How are you having the experience? Our experience alone. So we all had our episodes. ఒక నెల అయిపోయిందా? మనం చేసిన ఒక వారం నుంచి ఎయిర్ అవుతుంది. బట్ లైక్ whenever this episode comes out, like I think ఇంకా కొన్ని ఎపిసోడ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి వాళ్ళవి. షో కూడా ఆగిపోవచ్చు. We are actually scared. ఏంటంటే I'm not scared. I'm relieved. Already. Because I'm like you're hosting, so no that I don't watch the episode only. I understood on the first draft itself, okay, this is going to be like this. Then I mean I'm unhappy with the way they are editing.
లింక్ లేకుండా ఎడిట్ Yeah, వస్తుంది. link- That there is is no, not getting like, they translated don't- also. సో ద ప్రాబ్లమ్ నాకు తెలిసి ఏంటంటే దే హావ్ ఎడిటెడ్ జబర్దస్త్ దేర్ హోల్ లైఫ్ నో, అండ్ అక్కడ ఏముంటది, ఇట్స్ జస్ట్ సెటప్ ఇస్ ఆల్రెడీ దేర్, లైక్ సుధీర్ ఇస్ అ పర్వర్ట్ అని వాట్ ఎవర్, యూ జస్ట్ గివ్ ద పంచ్ లైన్, సో దే ఆర్ యూస్ టు దట్ ఎడిటింగ్. ఇక్కడ సెట్ లో దేర్ ఇస్ అన్ ఆర్క్, దేర్ ఇస్ అ స్టార్టింగ్, దేర్ ఇస్ అ మిడిల్ అండ్ అండ్ దేర్ ఆర్ పంచ్ లైన్స్, ట్యాగ్స్. ఇందులో స్టార్టింగ్ ఎక్కడ ఉంటది, ఎండ్ ఎక్కడ ఉంటది, ట్యాగ్ ఎక్కడ ఉంటది, పంచ్ లైన్ ఎక్కడ ఉంటది. ఐ థింక్ అది వాళ్ళు టైం పడుతుంది వాళ్ళకి కూర్చోబెట్టి చెప్పి, అంటే ఒకటో రెండో ఎపిసోడ్స్ మనం చూసింది చెప్పాలంటే, బట్ మనం ఇచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ వాళ్ళు But the promo తీసుకోవాలి. is, the second promo is very good. They understood how to cut a promo. చాలా మంచి promo cut చేశారు. దే కాదు, he like one person understood and he sat through and like made I sure. simply got like the Pride Month kicked in for you. They కాదు he. Oh, you're pronoun correcting ఇక్కడ. One person only. And he made sure అది ఇలాగే కట్ చేయని చెప్పి కూర్చోబెట్టి చేస్తేనే వర్క్. Promo worked very nicely. No, was good. I liked that second promo. Yeah, even I liked it. I shared it on our channel also. అరే we are in the middle of Pride month, no, by the way. How do you think these Telugu people in US are handling it? Hey, they will be very shocked abba. Like the women who got married, like Auntie Amlapuram, I'm not generalizing, but women who went to college only because they had to go to college. Intro ante em chestam, college ki velda, but world view lene vallu, they will be having a very big cultural shock because Starbucks వెళ్ళిన తర్వాత like what's your pronoun, na coffee కావాలి. But our culture actually, there are few people who I know who speak Hindi, who speak Telugu also. ఇప్పుడు ఆ ప్రొనౌన్స్ నువ్వు ఎలా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తావు అనేది No, but it's like you learned English in India. ఒకటి ఇండియాలో నేర్చుకున్నాం, దట్ ఇన్ తెలుగు ఇక్కడ నేర్చుకొని you know to refer an item like table, move the table from here to there. Okay, now you can't assign a gender. Okay, this is it. Okay, it is a table. There it can be a pronoun. Okay, everything can be a pronoun. the entire English dictionary for them is a new dictionary. X, E, Yeah. Those xeno pronouns. That's big shit. Okay. అయితే వీళ్ళందరికీ ఫుల్ ఒకటి కల్చరల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సెకండ్ థింగ్ ఇస్ దే విల్ బి లైక్ వాట్ ఎవర్ ఇంగ్లీష్ దే లర్న్, దే విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ ఫర్ దట్. ఇట్స్ లైక్ దే విల్ నాట్ ఈవెన్ టాక్, దే విల్ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ సైన్ లాంగ్వేజ్ ఏమో. అండ్ తెలుగు పీపుల్ సైన్ లాంగ్వేజ్ Tamil. Tamil is like that. That's next level. Okay, that's a two-step. That should be a sketch. How Telugus communicate without language, with body language. How Tamilians Like, do you think like you get Telugu boys and girls who are there, they get influenced by like the. So the sex education is something which the community argues. ఏంటంటే నీకు సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఎప్పుడైతే ఇస్తారో అప్పుడే నీకు ఈ these also can be alphabets are the you can alphabets are not alphabet people only, no? Alphabet people and they took 7-8 letters from the entire 26. I never understood the plus, like ante inka they can add anything. It's like a formula ante, you know, you just mix things అటు నుంచి ఇటు ఇటు నుంచి అటు. బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ మై క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవడో ఉన్నాడు అబ్బా విజయవాడలో లైక్ చదువుకున్నాడు, హీ వెంట్ అండ్ హీస్ లైక్ పేట్రియార్కల్ మగాళ్ళు అంటే ఎలాగో ఉండాలి కదా, హీ వెంట్ నీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేస్తున్నావు గ్యాప్ లో. ఐ యామ్ ఫ్రమ్ వైజాగ్. ఓకే, బట్ హీ వెంట్ దేర్ అనుకో, అండ్ వాట్ ఇఫ్ హీ స్టార్టెడ్ లైకింగ్ a boy. So What it is not taught to you that నీకు చాయిస్ ఉంది అని చెప్పడం కాదు. సో the argument is you have always been feeling that way. You can be accepted if you are open about it. నువ్వు ఓపెన్ గా అడ్మిట్ చేసి నువ్వు అది ఫాలో అయినా కానీ నిన్ను ఈ సమాజం యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అన్న సంగతి వాడికి రియలైజ్ అయినప్పుడు దెన్ దే ఆర్ కమింగ్ అవుట్ అండ్ సేయింగ్ దట్ ఈస్ ద ఆర్గ్యుమెంట్. మై క్వశ్చన్ లైక్ సో ద క్వేర్ కమ్యూనిటీతో ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, యూ కెన్ బి ఫ్లూయిడ్. అంటే ఈ రోజు యూ కెన్ బి మేల్ అండ్ యూ కెన్ బి ఫీమేల్. దట్ లైక్ ఐ కెన్ స్వింగ్ ఎనీవే. It's not both ways anyway, because now they are not saying like it's not even two genders also. It's like fucking any gender. So now if you can swing no gender, like non-binary. Today you are male, like tomorrow you can be female annappudu. Masculine, so sometimes like masculine, where is your thing stopping? Ante adardham avadledu నాకు.
Yeah, that is pretty I very identify as an confusing. alien. Alien. Some people identify as dog and cat also. Yeah, bird. I saw bird, some girl was bird. like, please save Nest. Again, Fucking You know what 12-year-olds. got me? Samir's impersonation of a bird. Nest. 12-year-olds going on TikTok. Save Nest, please. the I want to fly. wings are not enough. It is not going to fly. It's like that Pixar movie, animation bird. Chubby one with the little wing. And the physics of it doesn't work. Yeah, Angry Bird, Angry Bird. basically. But the thing, అదే కదా. So I'm thinking like మనోళ్ళు ఎవరైనా వెళ్ళరు అంటే like all the Telugu people or at least like the South Indians who are like very much, no, we know our science. Yeah. You know, we believe in science. We work in NASA, ISRO, whatever shit. Like, ikkada liberals are stopping till the hair color only. That is what I'm thinking. There are people, but it is a very like, so the entire this entire community itself, accustomed worldwide, it is like mostly 2% of the population. Okay. The stats, you can check. Okay, yeah. But people argue that it is like everybody. So again, like their point is, just because this was not accepted throughout this entire civilization, that No, it there is was only accepted, kada. All the, like, you know, the biggest of the biggest pimps in 10 eras, okay, they are all queer only then. If you read Trans. history, not queer. Trans. అప్పుడులో ట్రాన్స్ ఉండదు మరి. ఓకే, క్వియర్ వర్డ్, Queer is the new 80s term. word. Like you don't need to like be that person. Like you can still look like whatever you want to look like and just be yourself. on it. I think we should just talk about ETV. ETV lo em jarugutundi that whole I like the process. process of shooting, but it's a very tiring process. చాలా అలసిపోతాం అబ్బా. ఒకటి మార్నింగ్ 8 o'clock నుంచి ఈవినింగ్ 5 వరకు షూట్ అవుతుంది. సో ఈటీవీ ఆన్ ఎవ్రీ సాటర్డే వి షూట్ ఫర్ ఎంత ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్కి షూట్ చేసినట్టే. సో 15 minutes 20 minutes వి షూట్. అంటే ఏ 15 minutesకి అంత అలసిపోతారు అంటే అలసిపోతారు బికాస్ ఆఫ్ ద పొద్దు నుంచి లైట్స్. సాయంత్రం వరకు అక్కడే ఉండాలి కదా. సో లైక్ వీఆర్ ఆల్సో షూటింగ్ ప్రోమోస్. వాళ్ళు సాయంత్రం వచ్చి ప్రోమో కట్ చేయాలి, దానికోసం చేయాలి. అండ్ ఇంకోటి ఆ క్రౌడ్ వర్క్, వి హావ్ టు డీల్ విత్ ద క్రౌడ్. ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు అడ్రస్ దట్. చాలా సీరియస్ గానే చెప్పాలి. బికాస్ మై ఫాదర్ వాచ్ దట్ ఎపిసోడ్. మా ఫాదరే కాదు, మిగతా వాళ్ళందరూ లైక్ హూఎవర్ వాచ్ దట్ ఎపిసోడ్ అండ్ ఐడెంటిఫైడ్, దే ఆర్ లైక్ ఏంటి ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, ఏంటి చిన్న చిన్న పిల్లలు కనిపిస్తున్నారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. మై బిగ్గెస్ట్ ఫియర్ ఇస్ లైక్, అరే అక్కడ 9th class 6th class 5th class పిల్లల్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు వాట్ జోక్. లైక్ క్రౌడ్ వర్క్ కూడా లైక్, అరే 5th class పిల్లడికి ఐ కాంట్ టాక్ అబౌట్ యాంగర్ ఇష్యూస్. జోక్ నేను చెప్పలేను కదా. కోపం వస్తుంది అండ్ ఐ కాంట్ మేక్ ఫన్ ఆఫ్ దట్ కిడ్ ఆల్సో. ఒకటి వాడి కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుతుందని నేను లైక్ ఐ వాస్ లైక్ రియల్లీ కంట్రోలింగ్ మై సెల్ఫ్ టు నాట్ మేక్ జోక్స్ ఆన్ దోస్ కిడ్స్. ఐ మీన్ కిడ్స్ ని తీసుకొస్తున్నారు అనట్లేదు, లైక్ వచ్చే ఆడియన్స్ లో కిడ్స్ ఉన్నారు అంతే. How was Because it is మీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళందరి రెస్పాన్స్? లైక్ చూసారా ఎపిసోడ్ చూసిన వాళ్ళు? Yeah, my mom చూసింది and she saw my episode. First of all, నా సెట్ మధ్యలో they gave a break. Yeah. It is like life. It is a cardinal sin in comedy. సెట్ డెలివరీ చేస్తుంటే సెట్ డెలివరీ చేస్తుంటే అట్ ద పంచ్ లైన్ డబుల్ హార్స్ మినపగుళ్ళు. తినాలి మినపగుళ్ళు. ఇది సీరియల్ లో ప్రోమో కట్ అయింది అబ్బా. అందులో సీరియల్ లో హీరోయిన్ ఏడుస్తుంది. ఆఫ్టర్ సమీర్ సెడ్ లైక్ హాఫ్ ఆఫ్ హిస్ జోక్స్, ఆ హీరోయిన్ వచ్చి అత్తయ్య గారు ఇలా చేయకండి అని ఏడుస్తుంది. దిస్ ఇస్ ఈ డిస్పారిటీ వాజ్ హ్యూజ్ ఫర్ మీ. ఇంకా కాల్స్ వచ్చాయా ఊరోళ్ళ నుంచి? ఏ లేదు, నేను చెప్పుకోలేదు యాక్చువల్లీ. నేను ఈటీవీ చూసిన తర్వాత చెప్తారు కదా. మా మమ్మీకి కాల్స్ వచ్చినాయి. సో మై మదర్ గాట్ కాల్స్ ఫ్రమ్ హర్ లైక్ colleagues, kitty party friends. Kitty party. My mother works in corporate. Corporate guys, so government law. So all the like their age demographic watches ETV. All ETV users. My mother did not tell all these people like నేను ETV లో వస్తున్నాను. But they still identified it is me only because they will remember my face because I'll call them out. మా ఇంటికి వచ్చి కబోర్డ్కి ఎంత అయింది ఈ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు నాకు డౌట్ వస్తుంది. ఐ విల్ టెల్ నీకు ఎందుకు వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకుంది ఈ మొఖం. అలాగే మీ కూడా పాప ఆ చేసాడు పొడుగ్గా కనబడతాడు టీవీలో, బయట కూడా పొడిగే కదా నేను
అండ్ వర్స్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయింది కదా నాది. సో ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఐఎమ్ లైక్ లిటిల్ చిన్నదంటే మా మమ్మీకి చూపిద్దాం. ఫర్ దెమ్ ఇట్ ఇస్ అన్ అచీవ్మెంట్, నాకైతే కాదు, ఇట్స్ అన్ అచీవ్మెంట్. సో ఐ థాట్ మై మదర్ విల్ వాచ్. అమ్మ చూసావా, లైక్ ఆఫ్టర్ ద ఎపిసోడ్ ఐ కాల్డ్ అనమాట. ఐ కాల్డ్ అన్న, అమ్మ చూసావా అంటే చూసాను, చైన్ వేసుకోలేదేంటి నువ్వు అంట. అమ్మా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మన చైన్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది, చైన్ లేదు, ఉంగరాలు లేవు, ఏమి లేకుండా పర్ఫామ్ చేసామంటే ఇట్స్ లైక్ ఐ గాట్ ఎంగేజ్డ్. నువ్వు ఏం చేసావు, ఏం మాట్లాడుతున్నావు, చైనా ఇంపార్టెంట్. If at all I become Prime Minister and taking Shapath also, my mother is like China. Very. When I told that, don't cut the call only. It's like the last concern is done. Okay, even my mother is like saying, done. Your father No, my father passed away long ago. So అయితే దెన్ ద సెకండ్ ఎపిసోడ్ షీ గాట్ కాల్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ దేర్ కొలీగ్స్, ఎక్స్ కొలీగ్స్ అందరూ. దే కాల్డ్ అనమాట. మా మమ్మీకి కాల్ చేసి ఉదయ్ బాగా చేస్తున్నాడు, బట్ ద నేమ్ కేమ్ శరత్ ఓన్లీ, బట్ దే స్టిల్ రిమెంబర్ ద ఫేస్. ఓకే, they did not get confused also Ide because the voice and all that shit. And ETV lo first time one fellow said dengue, I got muted. Yeah, that's another thing. So ఫస్ట్ బూత్ on ETV. మనడు చేసినప్పుడు సెకండ్ ఎపిసోడ్ ఎప్పుడైతే షూట్ చేసామో, సెకండ్ ఎపిసోడ్ లో ఆల్ ది క్రిటికల్ బిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అన్ని చోట్ల ఏదో ఒక చోట బూత్ వాడాడు. ఎల్దంగాడు, గోల్దంగాడు. The tag is like a booth only. Like the second tag is booth. సో జోక్ చెప్పిన తర్వాత లైక్ దానికి లాస్ట్ వస్తున్నాయి, లైవ్ లో లాస్ట్ వస్తున్నాయి. నేను డైరెక్టర్ చూస్తున్నా, డైరెక్టర్ ఇస్ లుకింగ్ అట్ మీ, నవ్వుతున్నాడు, ఇది ఎట్లా ఎడిట్ చేయాలి అని నవ్వుతున్నాడు. నేను నాకు కూడా ఎన్నిసార్లు బూత్లు వాడేసాను. ఐ థాట్ హీ విల్ ఆస్క్ యూ టు రీషూట్ దట్ హోల్ థింగ్, బట్ రీప్లేస్ కంటానులేండి అని. మా ఫాదర్ కూడా కాల్ చేశారు, మీ షరత్ చెప్పినప్పుడు. No, I think they starting lo chala high hopes unde from them also, because they told us like if it gets a good go, they can maintain the show for like 2-3 years. 5 years అన్నాడు. Then I got scared only. What 2-3 years you can run the comedy show? From where you'll pull the premises? first of all ఈ stand up comedy అనేది టీవీ లో there is no history of it converting. You know, north lo try చేశారు, అమిత్ టండన్ on sub tv, Never come. did not last. హర్ష్ గుజరాల్ చేస్తున్నాడు, అది కూడా ఇట్స్ గెటింగ్ వెరీ బ్యాడ్ రేటింగ్. అంతే, ఇట్స్ జస్ట్ దట్ వి బ్రింగ్ అవర్ ఓన్ కాస్ట్యూమ్, అక్కడ వాళ్ళకి సూట్లు ఇస్తారు అంతే, ఇంకేం లేదు. అండ్ two people, at least 2 people laugh. నువ్వు కెమెరా దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడు భగత్, నువ్వు అక్కడి నుంచి కూర్చొని మాట్లాడుతున్నావు. No, Bhagat has some social elements which he is now on to. ఫస్ట్ వీక్ లో నా ఎపిసోడ్ ఎయిర్ అయింది, సెకండ్ వీక్ లో నాది అవ్వలేదు కదా. సో అప్పుడే తీసేసారా? No, it's a parents general concern. పేరెంట్స్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ దట్, ఎందుకంటే నేను ముందే చెప్పారు వాళ్ళు. సో మా పేరెంట్స్ వల్ల కలీగ్స్ చూసారంట. ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్, సరే నాది పక్కన పెట్టండి, లైక్ షో ఎలా కనిపిస్తుంది, మిగతా వాళ్ళు చేసింది ఎలా కనిపిస్తుంది చెప్పండి అంటే, మై ఫాదర్ కాల్డ్ అండ్ సెడ్, మీ వాడు బూత్లు ఆడేసాడు కదా, మరి టీవీలో వాళ్ళు రీప్లేసుకున్నారు బూత్లు మీరు అక్కడ. సో హీ సా శరత్ పర్ఫార్మింగ్. సో శరత్ పర్ఫార్మింగ్ లైవ్ వేర్ లైక్ నార్మల్ రెగ్యులర్ జోక్స్ విచ్ వీ డూ ఇన్ ఓపెన్ మైక్స్ అండ్ షోస్. అది చూసినాక నవ్వైతే వస్తుంది, బట్ బూత్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా అని అన్నాడు అప్పుడే. సో దెన్ లైక్ హీ సేయింగ్, అంటే అక్కడ చెప్పిన జోక్లే ఇక్కడికి చెప్పినట్టు ఉంది, అది బీప్లో వేసుకున్నారు కదా. మరి that's a good thing. If your father చెప్పిన ఇక్కడ చెప్పినట్టు అంటే at least you are on par with కొంచెం comedy. He is true to himself. సో నేనేం చెప్పానంటే, మీరు, సో మా ఫాదర్ కూడా అదే అడిగింది, మీరందరూ ఎప్పుడు చూసినా బూత్ జోకులు చేస్తున్నారు అక్కడ, మరి ఈటీవీలోకి వెళ్ళి బూత్లతో మాట్లాడకూడదు కదా అంటే, లేదు ఈటీవీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మాట్లాడుతాం బూత్లు, మీరు నార్మల్ గా అర్థమయ్యే జోక్లే, క్లీన్ జోక్స్ చేస్తాము అంటే. మరి అలాగైతే the first set is about get down. It's a clean set మరి. No, that is, he was surprised బీప్లు వేస్తున్నారు అని చెప్పేసి. ఈటీవీ వాళ్ళు కూడా అంటే బీప్లేసి మళ్ళీ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి he was surprised. సో అంటే నా ఓన్ థింగ్ ఏంటంటే, I'm being very close to who I am mostly. I'm trying, చాలా వరకు ట్రై చేస్తున్నా.
if at all I become little other person also, I'm like, oh. But did you get that feedback? అంటే బీప్లు ఉన్నాయని చెప్పేసి రాలేదా మీ మదర్కి కాల్? No, they are very chill. Because even if they give also, it will not enter. That is another. It's like throwing one paper plane at me. And I will not take the feedback also. ఇంకోటి మీరు చేస్తారా మరి? మీరు చెప్తారా? ఇదే మై క్వశ్చన్. ఈ నోట్లో నోరు పెట్టాను. But a lot of people are watching it. feedback will you take? Like, I'll take an audience feedback ఒకటి. Live audience feedback, because one of my joke got very good improvement only because of an audience feedback. I will always take audience feedback because ultimately we'll perform for them only. Inkokati, I'll take feedback from other comics who I respect. If I see them killing like regularly and I see the perspective, and I'll perspective on the life కొంచెం చూసారు అనుకో. సో ఒక లిస్ట్ ఉంది నీ దగ్గర. You're taking all those names which are not. If a comic is saved in my contact. So when Samir calls you, you say who is this? Samir, no? Samir made the cut recently. Oh, okay. What was the? I'll not tell. Turning point. Turning point, yeah, turning point. There are some other stories I'll tell later. Okay. So EV feedback is okay, but my ETV ki feedback I take from the director. I am taking it from the director. No, that anyway, feedback he'll just say ఇది ఫ్లో లో రాలేదండి ఆర్ లైక్ అది కూడా కాదు లైక్ టాపిక్ మీరు ఈ రోజు నేను ఆ స్టేజ్ మీద చేసిన దానికి మీకు ఓకేనా? ఓకే ఓకే, నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను. ఈజ్ నాట్ ఇంటర్ఫియరింగ్, చాలా ఏమి ఇంటర్ఫియర్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకంటే లైక్ వీఆర్ కామిక్స్ కాబట్టి మనకి తెలుసు స్టాండప్ లో ఎలా చేయాలి. హీస్ గివింగ్ us that respect. And I like the director. Director. Oh yeah, sweet guy. శ్రీనివాస్ గారు షౌట్ అవుట్. చూడరు ఎంతవరకు చూడరు. ఇంకొకటి ఈటీవీ గురించి soon to be irrelevant also. Okay, if I have to, I'm calling it today. Have you become relevant? I don't know. No, because they are thinking like we are relevant. అంటే ఏదో అనుకోండి టీవీలో. సో ద హోల్ టాకింగ్ పాయింట్ ఫర్ దెమ్ ఇస్ మావాడు టీవీలో వచ్చాడు, టీవీలో మీడు వచ్చాడా లేదు. లైక్ so now it is that no like మావాడు ఐఎం వెళ్ళాడు అనుకో, నేను వెళ్ళలేదు. now they like no టీవీలో టీవీలో వచ్చాడు. And my thing is like if ever they wants to say like నువ్వు టీవీలో వచ్చా పెద్ద తోప అంటే నువ్వు కూడా వస్తావు. ఆ పోపంలో ఏమైనా దొరికావు అనుకో, నువ్వు వస్తావు అని చెప్పేస్తాను ఇమీడియట్లీ. నేను అట్లీస్ట్ పర్ఫామ్ చేస్తే దొరికాను, అండ్ పర్ఫామ్ చేస్తే వచ్చాను. నువ్వు ఇలా రావాలి, నువ్వు ఇవే ఉంటాయి నా దగ్గర కంబ్యాక్ పట్టుకుని ఉంటావు. కోడి పందాలు దొరికిపోయావు, నువ్వు దాని చేసి మగలు చేస్తే దొరికిపోయావు, మీ కొడుకు అయితే 2 వ్యాపారాలు పెట్టుకున్నాడు, ఇవే చెప్పేస్తాను నేను మొత్తం అన్ని. So I'm thinking I want to ask questions. Okay, comedy nights, how do you like the setup? The red. It looks good. Too bright for me because naadi koncham I like a little low key. Dark rooms ఉంటాయి, కామెడీ రూమ్స్ are like dark rooms, but no, I liked the curtains, but I didn't like the light. Too much lighting. Too much. It's like too much maroon for TV. They think it is. Like I like the Malamala thing only because it's black curtain. It was very classy. Also, you are not like I didn't even like. And one person would feel like I'm performing at a made up room type. Studio లాగా ఉంది ఇది. సో మల్లెమాల అంటే ఏంటంటే థర్స్డే ప్రొడక్షన్ షూట్ జరుగుతుంది, ఓపెన్ మైక్ జరుగుతుంది. సాటర్డే రోజు మెయిన్ షూట్. సో థర్స్డే రోజు జరిగేది వాళ్ళు వెనకాల మల్లెమాల లోగో ఉంటుంది, దాంట్లో మేము చేసిన జోక్లు రికార్డ్ చేసి వాళ్ళు యూట్యూబ్ ఛానల్ మల్లెమాల యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెడతారు. మెయిన్ సాటర్డే రోజు రెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండే షో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కామెడీ నైట్స్. అది ఈటీవీలో డైరెక్ట్ టెలికాస్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ వి ఆర్ టాకింగ్. మొన్న షూటింగ్, డిడ్ యూ ఫీల్ లైక్ ద షూటింగ్ ఇస్ ఓకే? అంటే మొన్న షూట్ రోజు ద ఆడియో ఇస్ లైక్ ఫక్డ్ అప్. ఏదో తేడా జరిగింది ఆ రోజు. వైర్ కనెక్షన్స్ చాలా ఇష్యూ అవుతుంది. I think even the staff who are working with the for comedy nights, no, వాళ్ళ బ్రెయిన్ లో కూడా కొంచెం వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, దిస్ ఇస్ నాట్ a long term thing. So వాళ్ళు కూడా 100% efforts they are not. See, if at all they are like winding it up for better or worst,
I would say it is better because Really relieved. exactly అంటే it's not like and not like ఎలా చెప్పాలి అరే ఇది పోతుందనే బాధ లేదు ఓకే ఓన్లీ బికాస్ అంత కష్టపడుతుంటే లైక్ పీపుల్ ఆర్ అసోసియేటింగ్ అస్ లైక్ అంటే నాకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే ఈటీవీ చూసి మీరు స్టాండప్ కామిక్ ఇట్లా బికాస్ ఐ సా ద కమెంట్స్ దేర్ I had to reply for one of the comment. ఒక ఆవిడ ఏం రాసిందంటే వీళ్ళందరూ పెయిడ్ ఆడియన్స్ ఎవరు నవ్వట్లేదు వీళ్ళు నవ్విస్తున్నారు ఇదేదో లైక్ యాజ్ ఇఫ్ లైక్ షీ కేమ్ అండ్ సా ద ఎంటైర్ థింగ్ ఐ టోల్డ్ నాట్ లైక్ దిస్ అన్ని వెంకట్ అండ్ జాన్ ఆర్ వెరీ గుడ్ కామిక్స్ వాళ్ళు రెగ్యులర్లీ ఓపెన్ మైక్ వస్తారు సిలీ సౌత్ కామెడీ నా పేజ్ ఉంది ఇదంతా ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాసి ఐ టోల్డ్ ఇఫ్ యూ రియలీ గెట్ అ ఛాన్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ మనీ టు పే ఫర్ వన్ ఆఫ్ ద షోస్ కమ్ దెన్ యుల్ నో అంతే షీ లైక్ ద కామెంట్ I have a lot of time to debate with money the audience. to pay is the jab. You are like, I will. So you have 1 like for that comment, right? That's me. Oh, no. I thought the lady liked it. Bhagat like that comment అంటాం. I thought he himself is like. But అన్ని వీడియోస్ కి కింద కమెంట్ లైక్ ఆల్ ద ఈటీవీ ప్రోమోస్ కానీ మళ్ళీ ప్రోమోస్ లో దేర్ ఇస్ వన్ ఫెలో హూ ఇస్ కమెంటింగ్ భగత్ అన్న తోపు That is John Paul's fake account. What else can we talk about ETV? So we are being fed very nicely there. Our food Kakatiya mess every time that we go. So I don't like how hot it is on like Outside కదా. లేదు inside only. inside it will be hot. అన్ని లైట్లు ఉన్నప్పుడు No, just no కూర్చున్నా కూడా it's for the ACs are not audience. sufficient. Because ఏసీ ఒకటి లేదు అట్ ద సేమ్ ఇట్స్ అ క్లోజ్డ్ రూమ్ దేర్ ఇస్ నో ఎగ్జాస్ట్ వెంట్ అలాంటి పెద్ద లైక్ స్టూడియో కాదు కదా ఇట్స్ అ రూమ్ I remember twice నువ్వు నన్ను స్టేజ్ పైకి పిలిచాక ఆడియన్స్ took it as a break. They were like, oh వాటర్ బాటిల్ పాస్ చేయండి అది ఆ కర్చీఫ్ తో మొఖం తుడుచుకున్నాం. But the audience are little cute sometimes they are like and stand-up comedy ki first కావాల్సింది ఏంటంటే don't be familiar with audience. Yeah, actually. We are getting very familiar. The audience are getting familiar with us. అది నా బాధ. అన్న బాగున్నా అన్న ఎట్లా అరే this should not happen before the show bro. నేను ఫస్ట్ పోతున్నా అంటే వాష్రూమ్ పోతున్నా మార్నింగ్ నేను లోపలికి కూడా రాలి లోపలికి వచ్చే ముందు వాష్రూమ్ వెళ్దామని చెప్పి ఆడియన్స్ ఇంకా బయట ఉన్నారు లోపల ఎవరు రాలే Okay. ఒకడు ఉండి అన్న హాయ్ అన్న అన్నాడు నేను సెకండ్ ఇయర్లే నాకు అర్జెంట్ వస్తుంది నాకు షిట్ ఓకే నేను పోతున్నా అండ్ లైక్ ఏదన్నా అర్జెంట్ వస్తుందా బ్లాకింగ్ మీ లైక్ ఇంత కంప్లీట్ ఎట్లా అర్జెంట్ వస్తుందా దెన్ పోయిన తర్వాత నా సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ ఇచ్చిన తర్వాత వాసన తీసుకురా ఒకసారి వాసన తీసుకురా There are too many familiar faces. అరే చూసాక అమ్మ ప్రత్యేక ఏమైంది అది ఎంత టైం రికార్డ్ అయిందో చెప్పు ఒకసారి నువ్వు సిగరెట్లు తాగుతున్నావా ఓకే but like I'm not like really worried about the success of ETV అంటే వస్తే తీసుకుంటాం obviously but రాకపోయినా పర్లేదు bonus yeah at this point. వస్తే బోనస్ వస్తే బోనస్ రాకపోతే యూ షుడ్ బి లైక్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్ యూ పుట్ దిస్ మచ్ It is such a learning curve for writing process. For me. రైటింగ్ Like, గురించి ఎక్సర్సైజ్ అది ప్రాసెస్ the days that we sat and wrote night time I mean like we not all still sit. we had fun. I had fun with Bhagat asalu. Yeah, we I had a lot some of vlogs fun. also. Like, We had time. which will never come out. You know, like I thought like time పడుతుంది but if you sit actively you can write. అదే కదా లైక్ సో హౌ దోస్ బిగ్ కామిక్స్ లైక్ అంటే లూయి సికే ఆర్ ఈవెన్ ద బిగ్గర్ ఇండియన్ బిగ్గర్ కామిక్స్ హూ రిలీజ్ లాట్ ఆఫ్ స్పెషల్స్ వాట్ దే డూ ఇస్ దే సిట్ అండ్ రైట్ ఆఫ్ రోజు బికాస్ దట్స్ దర్ ఫుల్ టైమ్ జాబ్ కదా లైక్ పునీత్ హ్యాడ్ సమ్ 7 specials అంట హీ రిలీజ్డ్ 1 ఇంకా 6 he has it in his bunker. He's a George calling that people don't know. Notes from bunker. But like అంటే కూర్చొని రాస్తే రాయగలవు బట్ ద థింగ్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు మెమరైజ్ కదా అండ్ అందులో మళ్ళీ వాట్ ఈస్ ఫనీ వాట్ ఈస్ నాట్ ఫనీ అన్నది ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్. ఐ నో కామిక్స్ లైక్ జాకీర్ కి హీ హ్యాస్ అ కార్పొరేట్ సెట్ విచ్ ఇస్ only for corporates. He does it for all the corporate companies. Vipul also has a corporate set. Gaurav Kapoor has a corporate set. So a corporate set, it will not lose relevance. That is their USP. So any day you go, he's killing with that set. And like then there is a kitty party thing, okay, all the family set. Malli andulo malli tags, andulo malli jokes, or is it just observations? That we don't know. And again, their main show is a different show only.
But I think I like think that any comedian who has a separate corporate show or private show, that is a much lesser show. yes, Ah, yes. obviously. మచ్ లెస్ ఆ Standards. క్రౌడ్ కి అదే అంతే, it's like- బెస్ట్. నాకు ఇదే చూసి నేను అరే అమ్మ మైండ్ Because they are not paying, I mean, mostly they will not pay for a comedy show. Okay. And it's a HR activity, first of all. హెచ్ఆర్ బడ్జెట్ లో హెచ్ఆర్ బడ్జెట్ నుంచి వస్తుంది. ఇయర్ కి ఒకసారి తీయండి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు గో ఆర్ పబ్ ఇలా కామిక్ ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది. And no matter how good jokes And you it's do, always more than 6 figures, guys. yeah, If any corporates are coming, it's 6 figures from starting, okay? like 6 figures అంటే జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేయకండి, పోగలరా. స్టార్ట్ ఫ్రమ్ లైక్ కార్పొరేట్ సీన్ ఎట్లా ఉంది లైక్ సిన్స్ అంటే మా హైదరాబాద్ లో యు హావ్ బీన్ డూయింగ్ ఇట్ మచ్ లాంగర్ దెన్ us. I did 2 corporate shows. One of them I worked with. Okay. Other one was like some person saw me and at a private show and they asked me to come. so the company that you worked for, you did one. How much did they pay you? They paid me 20,000. Okay. This is when? 2021. Okay, my manager, okay, they came to know I'm doing it. He's like, oh nice. అందుకు ఒకసారి చేసే మంత్ ఒకసారి అట్లా ఓడిసీలో కూర్చొని చేసి like ఓడిసీ అంటే like ఓడిసీ ODC is the bay that you work at and you know Yeah. the cubicle basically. క్యూబికల్ లో మంత్కి ఒకసారి వేసేసే. I said దీనికోసం సపరేట్ రాయాలి. మళ్ళీ I can't give it back to him because I do he'll put the checkmate. I do So, RNR hosting. when they atla free shows and all, when they ask no, oh Friday fun activity ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, then you go and you do your darker shit. Then You can't do no just ఇట్లా no వెళ్ళిపోకు మొత్తం అందులోకి. Just give them that little bit of territory and they'll be like అమ్మో వద్దు వీళ్ళు మళ్ళీ అడగకూడదు. I did it at Regalix, okay. Regalix you worked. My brother worked there. DoorDash. Still working on. I was with Acha DoorDash you worked. Okay. So I told them నాది కొంచెం కామెడీ మీకు సెట్ కాదు, ఇట్ విల్ బి a little డబుల్ ఇన్వెంటర్స్ అది ఇది ఉంటాయంటే ఇన్వెంట్ అర్థమైంది వాళ్ళకి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మై థింగ్ ఇస్ లైక్ వాట్ ఇస్ అన్ ఇన్వెంట్? I don't know what is invented. ఇన్వెంట్ Double అంటే meaning. yeah. నేను You చెప్తే can have వాళ్ళు dual meaning for the same sentence basically, or the word also sometimes. డబుల్ మీనింగ్, తెలుగులో డబుల్ మీనింగ్. సో దే సెడ్ ఓ వీఆర్ వెరీ కంఫర్టబుల్, వీఆర్ యాక్చువల్లీ వెరీ చిల్ వర్క్ ఎన్వైరన్మెంట్ అది ఇది బొక్క అని నన్ను కొంచెం బటర్ చేశారు. స్టేజ్ ఎక్కా 1 minute 20 seconds I think. The most senior guy on the floor was like Highest. yeah the sound audio was cut. So this happened for like Nimesh Patel also Nimesh Patel. in one of the colleges. College shows lo He did 12 already minutes చెప్పాడు. already. So like you are the highest paid corporate comic then. Like for 1 minute you got paid 20K. No ఇది వేరే ఎగ్జాంపుల్. Okay, different example. దేర్ ఐ డిడ్ ప్రాపర్లీ కార్పొరేట్ జోక్స్ చేసా. మేనేజర్ కుళ్ళు జోకులు చెప్తాడు, హెచ్ఆర్ ఏమన్నా అంటే రంగోలి, ఆల్ దీస్. That is the corporate set most of the comics have. Every comic has So the same set. నాకు like in this corporate office that I work at, they asked me to perform for sometimes, which I performed also. Once like I performed for an RNR. It is a killer show. Next time they asked me to do it in a smaller room, and like for smaller room what should I talk? Everybody standing. First of all, everybody standing. I'm like it would be comfortable if only I sit and all of you stand, because everybody standing and I'm a stand-up comic. Stand-up audience there, literally. I just sat. I started talking only. Didn't even tell jokes. I started talking anamata. Later, I just last week I guess I hosted one RNR event in office. RNR is rewards and recognition. Okay, all the corporates will know. All in చెప్పారు, we did not prepare the host, ఎవరిని ప్రిపేర్ అనుకోలేదు. Can you go by host చేస్తావా, on the fly చేసేయగలవా నువ్వు అంటే, obviously it's my cake walk park. I'm like, okay, give me the presentation, but you didn't ask me what to do. I said hike రాలేదు, you know. And I roasted people who did not get awards. Okay, it's like okay, this month you won, what happened to the rest of the team, what did you perform? And they other people just look at him, no, he got twice an award. Like okay month lo 2 సార్లు వచ్చాయంటే give him double salary. No, forgot we are working for and I said usually there's this joke anota. So the awards came for February, March and April. Okay, we are doing, so usually we get a hike at April. This time it got pushed to August.
So I said, inflation. it's like awards for Feb are done, awards for March are done, then I had to move for April. So I told the awards for March are done. So usually what happens after March is we get hike. This time we only get April because the hike is posted for August, which means right, your entire work is all under drain only. And from there the manager is like, no, the main right. అంటే మార్చ్ లో పని చేస్తే ఏప్రిల్ వస్తుంది. సో ఐ టోల్డ్ డోంట్ వర్క్ ఫర్ నెక్స్ట్ 4 months ఆల్సో, ఓకే, బికాజ్ యువర్ బఫర్ ఉంది కదా. అండ్ ద సీనియర్ మేనేజర్ హీ ఈస్ లుకింగ్ ఎట్ ద అదర్ జూనియర్ మేనేజర్, హూ and I said, a client is coming on so and so date. Client is coming, okay, can be prepared for one ethnic day which you don't want to do also. And like, hey, very good hosting, good manager. I thought every other manager, the senior fellow and the other two, like, who are the chemchas, they're like, no. I am sure they did not get hiked. That's why they are like good hosting and all. I'm teasing the episode. No, I thought you were going for a April Fool's joke. No. I'm very direct, sir. No hanging, no. I did dark jokes also in the office. I almost got a HR complaint because I told a head and shoulder joke, okay? It's like there's a fat girl office, no? Where they are talking about the Already complaint వచ్చేసింది. There is a fat girl in the office. girl giving head and shoulder. No, not head and shoulder. It's like boys are talking on it. Below there are boys talking. ODC lo basically boys are talking and they are making fun of women only. Small chin, and they are like, Sharatana, నువ్వు రావట్లేదు, ఎందుకు చెప్పు జోక్ అంటే, I just looked and said, ఆ అమ్మాయి ఏ షాంపూ వాడుతుంది తెలుసా అంటే, ఏం వాడుతుంది అండి, హెడ్ అండ్ షోల్డర్ వాడుతుంది. ఎందుకు? బికాస్ షీ డజంట్ హ్యావ్ ఎ నెక్. That's like, she's too fat that she doesn't have a neck. Boys got it because boys like needed good humor into the abbailku basically. Not, I'm generalizing, okay. sexist. And whatever shit. Aithe these boys started laughing big, and like going into the deeper things only. If she doesn't have neck and she doesn't have a lot of things also, they are making their internal jokes. The girl like understood that the joke is on her only. Premise ఏదో అర్థమైంది మొత్తానికి. She came and asked, ఏమైంది అంటే, శరత్ అన్న మంచి జోక్ చెప్తున్నారు. నీ అబ్బా ఏది జోక్ చెప్పు అంటే, this fellow told off also, not even asking it's about you. తొక్క తోడుతురా. He sad and weeped. You call this fat, I'm like, don't take it too personal, okay? It's a street joke. Well, like, he choked me to death. No, you don't have a neck. No. HR వచ్చేయమన్నది, what is this necklace behavior? HRs are always like, what is the joke? Tell me. I think HRs are like secretly psycho. You tell me first what you say. Don't I have to go home and jerk off to this. Deliver the joke properly. But and then what happened? So thing ఏంటంటే, I'm in the organization for a longer time and people know me. This girl is little newer కాబట్టి she didn't understand like where I'm coming from. She's like, I will tell other managers can say, easy. It's a joke. Dude, like, by managers, they're like, they can never do it easy. మనం ఫైర్ అయిపోతుండే. So like, there are the rules of posh are so strict that very strict. So if you go and touch a shoulder of a woman, Oh, it happened to me, dude. That's posh. Yeah. That's What did posh. you grab? Yeah, I didn't. I grabbed my own body part, but different story. Yeah. So some girl, I was team lead, okay, in a company called Sykes. Psycho na proper, yeah. And so this girl was sleeping. Samir don't have a job. You should know why. Yeah. No. Because of the anger. Sharad will not have a job, and you know why. Don't say. It's Very important. Tatastha devatalu untaru paina. Devata. Don't be sexist. Devudu also. Yeah, so this girl was sleeping, okay, I'm padukundi proper during work hours. Snoring also. Not That happens somewhere. And I was going to take a supervisor call, like some other person called me, I'm going to their bay, madhyalo naaku imaga anpichindi. I'm going, okasari, yeah, think, this is the girl anko. No. No, not what happened. I'm walking by in that direction, and just to wake her up, like, I did this. And I went, I took the call. Next day, HR meeting. I have no idea why నేను ఎందుకున్నాను అక్కడ.
నేను genuinely అడుగుతున్నా ఏం జరిగింది, what did I do? Oh, okay. She might have Because thought like you grew up No, there she's and, like, no, went- she's Bro, sleeping. అంటే whatever, అంత like, scene లేదు. No, she's No, she must be like, he disturbed my cycle. What cycle? Oh, sleep cycle. No, she's sleeping. She doesn't know who touched her. How does she know? And somebody touches you, you know. అరే I don't know. Bhagat, you should experience it. ఒక్కడే టచ్ చేశారు. Yeah, so someone told her, oh, Samir uthaya aapko. So the entire conversation was very Was this weird. a prank For the or like- first, Okay, what? it was not a prank. She Why was will like, it be prank if it is HR and all? See, even Ah, if HR, my HR, manager, both of you them waking were- her up, was it a prank or like was just అంటే ఉంటా ఒక్కలే shift లో పడుకొని ఉంటే See, even if- చెప్పాలి కదా, it even is it my was- job. It Okay, is not a prank. so irrespective of gender, you would have done the same, no? your subordinate or like your Yeah. team member. Okay. So అయింది 20 minutes discussion. For 20 minutes I did not have context only. నాకు అర్థమే కాలేదు why is this happening. They are saying we have a pause complaint. Did you say there were two somebody- women in the room? No, one woman. My manager was Ritesh Bagga, cool guy. One woman, one man. But Ritesh, my manager was not supposed to speak. Like he was just witness. Neutral. So she's roasting me like, ఏంటి నువ్వే చెప్పు, ఏం చేసావు నువ్వు. I'm thinking of all the things at that time. I had all these rules. Okay, never date in workplace. Don't shake hand ఇచ్చినా కూడా నేను అప్పుడప్పుడు I would have been like, okay, nice to meet you. So, it was very weird for me. దాని తర్వాత నాకు when I found out, no, I got so pissed off. I was like, fine, do one thing, మీరు నన్ను తీసేయండి, ఆమె షిఫ్ట్ లో పడుకొని ఉంది, ఆమెను కూడా తీసేయండి. Like Uno reverse. And then they went back to her with the same thing. You are sleeping, that is zero ZTP, zero tolerance policy. So we'll have to, if we are going to act on him, we'll have to act on you also. Immediate withdrawal. అయిపోయింది బుక్. What is this, all this feminism bullshit? ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది సడన్ గా? Because you are hurting on their paisa, no? So whenever there's money involved, there are no isms, only capitalism wins. No, it is real, abba. No, but cut చేసుకోవచ్చు మనం ఇది ఎక్కడ. Casually dropped. బాంబ్ వదిలేసాను. No, so these things, all these things, I have a very strict rule of not engaging with any activity with female in a corporate setting. In workplace. Workplace, because Okay. I don't wish birthdays. Group lo kuda I don't wish anybody. Yeah, I am very like, and if That's such a fucked up thing to even do. Like, no, don't. You will see my wishes. You will be like, what people can wish like this, because it is That's a very one HBD. joke. No, it's HBD. That's why not people touch. don't add Sarath to groups. This is an inside joke. That's too close to home. Oh fuck. So that is one, and all the like colleagues who work doing it, they will know that I am like very touchy about, because I know that can flip any day. Because flip and HBD పెట్టినది. HPD ane kaadu, any other setting, like if you give a shake hand, anybody can interpret in a wrong way. Like Though you are force shake hand అలా చేయలేక I పట్టుకున్నాడు. had a very Legal good పెట్టడము. friend. I mean, had girls, still have a very good friend in corporate. And people just, because you are friends also, they Legal bring rumors and all. No, that I don't like. So I'm like very like, okay, women, we could. Birthday, people feed cakes also. No, I'm like, no. Cut this plate lo no. petti. But you know, I get my own tissue. I Yeah. cut the cake. All of you leave. దూరంగా వెళ్ళండి మీరు. If at all I want to eat also, అదొకటి వేరే ఇష్యూ. And ఇంకొకటి this one, ఈ గేమ్స్ అవుతాయి కదా, ఫ్రైడే ఫన్ గేమ్స్. No, I'm not sitting in a group. If there are women, please. Yeah, in those games, though, anything can go wrong. One interpretation of Yeah. one joke, I mean, one word can be in a different setup. My previous company, they were like teammates. Yeah. 3 couples. Like my team had like 8 people. కార్పొరేట్ లో ఇంకో సెట్టింగ్ ఏంటి అంటే, కొన్ని ఆఫీసులు ఉంటే ఇంట్లో మెట్లు పెట్టుకొని వస్తారు, ఇక్కడ తీసేస్తారు, బికాస్ దే హ్యావ్ అదర్ హస్బెండ్స్ హియర్ ఇన్ ఆఫీస్. ఏ వాట్ మోస్ట్ అన్పాపులర్ ఒపీనియన్ విచ్ విల్ నెవర్ బి, అంటే చాలా మంది అమ్మాయిలు ఉద్యోగాలు పంపించారు అంటారు కదా, దేర్ ఇస్ అ రీజన్. Hey, it's very common, abhay. Very common in corporate it's offices. like a very close friend, Yeah. but there is something else also. So I'll tell you why. So it's always about the emotional angle.
సో వాళ్ళ ఇంటర్ స్టోరీలో ఎవరినారు టు వెంట్ సమ్ ప్లేస్ అండ్ వెంట అని కూడా కాదు అరే కొన్ని వెంట ఓకే ఆబ్వియస్లీ ద అగ్లీ వన్స్ ఓన్లీ వెంట అండ్ యూ విల్ నాట్ టచ్ దెమ్ కొన్ని dents. కొన్ని యూనో the good looking ones or the birds of same feather flock together, you know, adana saying or so avi they ikkada jantle aithe ante, like you can have your own wife somewhere else, you can have your own husband somewhere else, but in office like they are like a couple, like mostly they'll go to chai sutta, like, and I'm not saying that just because I know cases I've been a manager for a couple of them. Why are you leaving? Because he is not coming tomorrow. Oh shit. If he is falling sick, what happened to you? I've seen couple at direct advertisement, he is not coming tomorrow. not that అరే నువ్వు ఆ కార్పొరేట్ ఆఫీస్ పార్టీస్ అవుతాయి కదా, యూ హావ్ టు సీ దోస్ పార్టీస్. ఓకే అమ్మా ద మోస్ట్ పద్ధతి ఆఫ్ ద పద్ధతి వన్స్, బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, that's a different angle only. What? Because ID card you remove, you are a normal person, no? The only thing that is holding you is the ID card. Yes, so the most fucked up part of flirting in corporate is after every line there is andi. Andi. Yeah. This is fucka like తెలుగులోనే ఎందుకండి ఈరోజు మీరు ఎంత బాగున్నారు ఏంటండి సటిల్ టిక్స్ అన్నమాట. సటిల్, వెరీ సటిల్. దట్ ఇస్ ఫక్క లైక్ చాలా ఆక్వర్డ్ ఉంటుంది తెలుసా. దాని లాస్ట్ లో కార్పొరేట్స్ లో కూడా లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ అ ఫ్రెషర్ లైక్ బాయ్ ఆర్ గర్ల్, సో ఫ్రెషర్స్ గురించి ఫ్రెషర్స్ వెన్ ఎవర్ బాయ్ ఆర్ గర్ల్ జాయిన్స్, బాయ్స్ హ్యావ్ వన్ ఎక్స్పెక్టేషన్. ఒకటి ఏంటంటే కార్పొరేట్ లో అమ్మాయిలు ఉంటారు అనుకుంటారు. లైక్ జాన్. No, now all corporates have one thing like 50-50 hiring ఉంటుంది. Like if you are hiring 10 అనుకో, 5 should be boys, 5 should be girls. So ఇది ఉంటుంది, and all the boys are like, most boys who are freshers have an expectation. Oh, office, you know, colors ఉంటారు. There is a word, colors, colorful. But women are like little like who is the senior manager? What are they earning? A caste. Yes, conversation. And women are very good at finding out information. So అబ్బాయికి బొక్క తెలియదు, అబ్బాయిలు నమ్మడా తెలుసు ఏమంటా తెలియదు. Women they ask info in a way that you will like Not know. You will not know who is that person. He is this SDM only. Oh no. What does he do? SDM అంటే ఎవరు? Service delivery manager. For one zone? No, for multiple zones. You keep saying, because women they ask it like curiosity, men ask it like desperation. Incremental question. Men are like direct to the point only. My girlfriend. I have a dark observation. You know, the more information that she gets out of that, the more information you have, the wider the. my bad. She's not going anywhere. Right? Should not go also. Yeah. Chala. That's the end. That's the episode.